dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating system. In this video, we will discuss about the topic logical and physical addresses in operating system. Logical address is generated by CPU while a program is running. The logical address is virtual address as it does not exist physically. Therefore, it is also known as virtual address. This address is used as a reference to access the physical memory location by CPU. The term logical address space is used for the set of all logical addresses generated by a program's perspective. The hardware device called memory management unit is used for mapping logical addresses to its corresponding physical address. And next is a physical address. Physical address identifies a physical location of required data in a memory. The user never directly deals with the physical address but can access by its corresponding logical address. The user program generates the logical address and thinks that the program is running in this logical address. But the program needs physical memory for its execution. Therefore, the logical address must be mapped to the physical address by memory management unit before they are used. The term physical address space is used for all physical addresses corresponding to the logical address in a logical address space. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് CPU-ൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിനെയാണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this logical address is also known as virtual address. Virtual address എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം virtual address means it does not physically exist. അതിനെയാണ് നമ്മൾ virtual address എന്ന് പറയുന്നത്. And logical address എന്ന് പറഞ്ഞാൽ physical address എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു physical location ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ physical address എന്ന് പറയുന്നത്. So ഇത് രണ്ടും മാപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്. The basic difference between the logical address and the physical address is that logical address is generated by CPU in perspective of a program, whereas the physical address is a location that exists in the memory unit. So we can check how mapping can be performed. That is, when we run a program, a logical address will be created, and that logical address is created by the CPU. And we have a hardware device called memory management unit to map with the physical memory. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക, ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. We have a memory and the address, physical address of that memory space is 14,346. Okay, 14,346. And we have a hardware device, that is the memory management unit, to map between the physical address and the logical address. And it will be having a base address. ആ ഒരു memory management unit it will be having a base address. Okay, so ഇവിടെ ഒരു example എടുക്കുക. Base address, let it be 14,000. Okay, then when we run a program, when we execute a program, the CPU will be creating a logical address. Okay,
അപ്പോൾ സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദ സി പി യു ഈസ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് സീറോ ആണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡിങ് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ടു ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്, എന്നിട്ടായിരിക്കും മെമ്മറിയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീറോ ആണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോയിന്റിങ് ടു 14,000. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് 346. ദെൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ബേസ് അഡ്രസ് ആയ 14,000 വിൽ ബി ആഡഡ് ടു 346. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? dynamically it will be relocated to 14,346. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഒരു മെമ്മറിക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി ജനറേറ്റിംഗ് എ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സും ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ലോജിക് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ മാപ്പിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്. So the user program never sees the real physical address. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, we are not at all worried about the physical addresses. നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സസ് ഒന്നും പ്രോഗ്രാമിലൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇത്രയും ഈസി ആകുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The program creates a pointer to the location 346. It store it in a memory, manipulate it and compare it with other addresses. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോറിങ്, മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. വി ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. The user program deals with the logical address, and we know that there is a hardware device, that is the memory mapping device, that is memory management unit will map the physical address and the logical address. Next term is dynamic loading. We know that to execute a process, the entire program and all the data should be in the physical memory. ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാമും ആ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it means loading the library into the memory during runtime. റൺടൈമിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ലോഡിംഗ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണ് ആൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഒരു റൂട്ടീൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റൂട്ടീന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമും ആ ഒരു റൂട്ടീന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയും മാത്രം ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അതിനെ മെമ്മറിയിൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക. We know that the dynamic loading means loading the program or data into the main memory at runtime. So the efficient utilization of memory can be performed. By doing so, even if the programs are very large and the main memory size is limited, we can execute a large program. And
This method, dynamic loading method, will be useful when large amount of codes are needed to handle infrequently occurring cases such as error routines. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രോഗ്രാം മേ ബി ലാർജ് ബട്ട് നമുക്ക് ഓരോ റൂട്ടീൻ ബൈ റൂട്ടീൻ ആയിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് റൂട്ടീൻ ആണോ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ റൂട്ടീൻ മാത്രം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് വെൻ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ടീൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് റൂട്ടീൻ വിൽ ബി ലോഡഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത റൂട്ടീൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് we can execute large amount of code even if the main memory is limited. Assignment questions are connected with this topic are: first one, differentiate between logical address and the physical address. Second question, explain the term dynamic loading. Write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.